Wow, yeah, this is love. This is love. So finally we are in Munnar. Clap for it. This is my love. Aha, bro, look at this road. 2019లో ఇవే రోడ్స్ అండ్ 2020లో కూడా ఇవే రోడ్స్. లైక్ ఇంటర్సెప్టర్కి ఇది ఫస్ట్ టైం ఉన్న రోడ్స్. కేరళనే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్సెప్టర్కి. అండ్ నేను ఇంటర్సెప్టర్ వే గోయింగ్ ఎంజాయ్ లాట్ యాక్చువల్లీ. And the time is 3:36 AM and good morning and namaste ellarkum. Welcome back to the channel once again, back with another vlog. What's planned today? Yes, we are going to hit the roads of Munnar and actually it was my plan to say we are off to Kolukumalai and which is 36 kilometers right away from Munnar Black Forest Hotel nunchi. And my plan ఏంటంటే we booked a jeep. It's a private jeep. A jeep atano they sent me a location. We need to go somewhere. It's called Suryanelli. Ikkada nunchi 34 kilometers undi. Okay, once the engine is warm up I'll see you clearly. And night వచ్చేలోపు లేట్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం. వదిలే. యాక్చువల్లీ స్టాండ్ వేసా కానీ స్లిప్ అయిపోయినా. పర్లేదు, హ్యాపెన్స్. ఇంటర్సెప్టర్ ఫాల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నా చేతిలో. ట్యాంక్ బ్యాక్ ఏం కాదులే, క్రాష్ గార్డ్ ఉంటుందిగా, క్రాష్ గార్డ్కి అయింది. ఆల్ రైట్, టైమ్ ఇస్ 3:47. యాక్చువల్లీ 3:20కే స్టార్ట్ అవ్వాలి. హ్యాపెన్స్. చలో 3:20కే స్టార్ట్ అవ్వాలి. హ్యాపెన్స్. యూ నో వాట్, 34 kilometers మేము యాక్చువల్లీ 4లోపు వెళ్ళాలి కానీ రీచ్ టైం మాకు 4:55 చూపిస్తుంది. అండ్ ఇంకా ఈ రాత్రిపూట లొకేషన్స్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్చర్ ఉంటుంది. టిప్ నాకు తెలిసి ఇదే టార్చర్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ రోడ్లలో. సో యాక్చువల్లీ 2019 నుంచి 2022 దాకా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూనే ఉంది రోడ్ ఇది. లైక్ వేస్తున్నారు అనుకుంటా. అంటే కొన్ని ప్యాచెస్ అయితే బెటర్ ఉన్నాయి కంపేర్ చేస్తే పాతదానికి. కుల్కుమలైకి ఇంకొక 15 kilometers దాకా ప్యాచెస్ ఏం వేయలే.
బట్ ముందు అయితే 30-40 కిలోమీటర్స్ మున్నార్ నుంచి రోడే వెళ్ళారు ముందు 2019లో. అప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసినారు. ఇప్పుడైతే అప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడైతే లైక్ ఒక 10-20 కిలోమీటర్స్లో ఇలాంటి ప్యాచెస్ ఇంకా ఇస్తున్నారు అనుకుంటా. బట్ వన్స్ వేస్తే మాత్రం జబర్దస్త్ ఉంటాయి. అండ్ మన షో యూ సంథింగ్, నా ఫాగ్ ల్యాంప్ చూడండి ఈడ కూర్చుంది ఒకటి. వామ్మో, హ్యాండిల్ వదిలే ఛాన్స్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే పిలియన్ ఉన్నాడు అండ్ ఐ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్ కేర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ. ఈ రాళ్ళ పైన మొత్తం షేక్ ఇలా డాన్స్ అవుతుంది. లుక్ ఎట్ మై ఫాగ్ ల్యాంప్స్. కింద పడింది కదా, కాశ్మీర్కి కుడుతుంది అది. షో యూ హియర్. సీ, కనిపిస్తుందా? పైకి కుడుతుంది. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ షేక్ షేక్ షేక్. కేర్ఫుల్. ఈ రోడ్ ఎక్కడ దాకా ఉందో అయితే ఇంకెంత ఉందో రోడ్ తెలియదు, బట్ అయిపోయింది అనుకుంటా. అయిపోలేదు, అంతే ఉంది ఇంకా. ఫైన్, కొంచెం తేడా చేసినా విల్ బి ఫాల్ ఫర్ షూర్. సో ఫైనలీ వి రీచ్. టైమ్ ఇస్ 4:35. సో దిస్ ఇస్ అవర్ జీప్. I mean, this is our private jeep. I'm so excited for Kolukumalai. Last time వచ్చా Kolukumalai, లైక్ ఇందాక వచ్చిన రోడ్లోనే వచ్చినా. సో కోవిడ్ ఉందని చెప్పి దే డెంట్ సెండ్ అస్. అంటే జీప్స్ అసలు పర్మిషన్ లేదు. ఈ రూట్లోనే వెళ్ళాను నేను. ఐ హ్యావ్ పిక్చర్స్, షేర్ యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడనే, ట్రస్ట్ మీ, ఇక్కడనే నేను పిక్చర్ దిగాను. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడనే నేను పిక్చర్ దిగా. ఐ నో దీస్ రోడ్స్ ఫర్ ష్యూర్, పక్కా. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. అండ్ ఏంటంటే కోవిడ్ ఉందని చెప్పి దే సెండెడ్ మీ బ్యాక్ 2019లో, సారీ 2020లో అనుకుంటా. 2020లో స్టార్టింగ్, 2020 స్టార్టింగ్లో. ఎస్, ఓకే, వాట్ ఎవర్. బట్ చలో, అది డ్రోన్ ఛాన్స్ ఉంటే ఫ్లై చేస్తా. డిపెండ్స్ ఆన్ ఎయిర్, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ ఆల్మోస్ట్ 70,000. సో ఐ ట్రై టు డూ మై లెవెల్ బెస్ట్. I'll meet you directly in Jeep. సో డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ గోనా గివ్ యూ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. అంటే ఫోన్ నెంబర్తో సహా, హోటల్తో సహా, ప్రైస్తో సహా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ అయితే మీరు జస్ట్ ఎంజాయ్ ద వ్యూ అండ్ యూ జస్ట్ ఎంజాయ్ ద వీడియో అన్నమాట. బట్ at the end of the video I'm gonna explain you everything, okay? సో ఇది మన జీప్. బట్ ఇలా ఉంటాయి. పొద్దున రావాలంటే మీరు 5 లోపలికి వచ్చేయాలి. అప్పుడే సన్ రైజ్ చూడగలుగుతారు. ఒక్కోసారి సన్ త్వరగా కూడా వస్తుంది, ఒక్కోసారి లేట్ కూడా వస్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్. చలో లెట్స్ గో. అండ్ మీ ఛాన్స్ నేను లాగ్లో చెప్తా. ఓకే, లెట్స్ గో. సో క్విక్ అప్, యా సో క్విక్ అప్డేట్. ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం స్టార్ట్ అయ్యాము. అక్కడ నుంచి కులుకుమలై ఈజ్ లైక్ 22 కిలోమీటర్స్. దాంట్లో అయితే ఇంకొక ఆఫ్ రోడింగ్ వాట్ విల్ బి. సో కంప్లీట్గా ఆఫ్ రోడింగ్ వచ్చేసి 8 కిలోమీటర్స్ అంట. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ద పర్ఫెక్ట్ వ్యూ జీప్ నుంచి. లెట్ మీ షో యూ ద రోడ్. వావ్ బ్రో, అసలు రోడే లేదు. There is a sunrise. ఇంకా అవ్వలేదు. వీఆర్ సో లక్కీ. అవుతుంది. ద టైమ్ ఈస్ 5:57. నిజంగా ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బి మిస్, కానీ కాలే. కులుకుమలై దార్ సి వెనకమాల బ్యాక్ సైడ్.
ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान जो एक हुई लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है हमदर्द है हमदर्द है हमदर्द है సో యాక్చువల్లీ కుల్కుమలై తర్వాత వ్యూ పాయింట్ తర్వాత ఇది ఒక టైగర్ వ్యూ ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ హౌ ఇట్ లుక్స్. So this is the kind of tiger looking fish. जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है तेरी मुस्कुराहटें है ताकत मेरी मुझे कोई नहीं से उम्मीद मिली चाहे करे कोई सितम ये जहां इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई जन्नत अब और क्या होगी कहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है Yes, we are back to Jeep again for 999. యాక్చువల్లీ రెండో జీప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పుడే వచ్చింది, ఇది పొద్దున్న నుంచి ఉంది. మేమే చాలా లేట్ చేసేసినాం. హ్యాపెన్స్. అండ్ సో ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. లెట్ మీ కమ్ టు ది ఫ్రేమ్. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. వద్దులే, చలో. ఐ హోప్ యూ లైక్ ది వీడియో. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో హిట్ ద లైక్ బటన్, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. కుల్కుమలై ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తే చెప్పండి, వాళ్ళకి రమ్మనండి. సో టైమింగ్స్ ఏంటంటే పొద్దున 4:30కి మీరు ఉన్న హోటల్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఆ ప్లేస్కి వచ్చేయచ్చు. ఆ ప్లేస్ నుంచి జీప్స్ దొరుకుతాయి. లేకపోతే నేను బ్రదర్ నెంబర్ కింద ఇస్తాను. ఐ కెన్ గివ్ ఎ నెంబర్ నా. సో నేను వీళ్ళ నెంబర్ ఇస్తాను. ఒకళ్ళని రండి 2000 జీప్కి, 6 మెంబర్స్ అయినా రండి 2000 జీప్కి. సో పొద్దున వస్తారు, ఇక్కడ తీసుకొస్తారు, అక్కడ సన్సెట్ ఉంటే చూడాలి, మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కారు అక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్స్ మున్నార్ అయితే డైరెక్ట్ హోటల్కి వచ్చి పిక్ చేసుకుంటారు కదా. ఇఫ్ ఇట్స్ మున్నార్ యూ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు హోటల్ అండ్ యూ విల్ పిక్. ఇఫ్ ఇట్స్ మున్నార్ అవుట్స్కట్ యూ విల్ ఛార్జ్ ఎక్స్ట్రా. ఒక 15-20 కిలోమీటర్స్ మున్నార్ బయట ఉంటే కూడా వస్తారు, బట్ ద ఛార్జ్. కానీ ఇట్స్ బెటర్ మీరు మున్నార్లోనే రూమ్ తీసుకొని మున్నార్లోనే వ్యూ చూస్తే కుల్కుమలైలో, దట్ విల్ బీ అమేజింగ్. సో చలో, I'm gonna end this vlog over here. Kolukumalai story inte. So that's all for it. See you another vlog. Bye bye. Take care. Ride safe and फिर मिलेंगे.